the plant communities, that is hydrophytes, mesophytes and xerophytes. So ఫస్ట్ ఇక్కడ చూస్తే మనకు మార్ఫలాజికల్ అడాప్టేషన్స్ చూస్తే ఎక్సెప్టింగ్ ద ఎమర్జెంట్ ఫ్రమ్ రూట్స్ జనరలీ గ్రేట్లీ రెడ్యూస్డ్. ఓకేనా, హైడ్రోఫైట్స్ లో రెడ్యూస్ అయిపోతాయి, రూట్స్ ఏమవుతాయి కనుక కంప్లీట్లీ రెడ్యూస్ లాక్ సిస్టంలో ఉంటాయి. ఓకేనా, ఈవెన్ ఆబ్సెంట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ అన్బ్రాంచ్ వితౌట్ రూట్ హెయిర్స్. ఓకేనా, వితౌట్ రూట్ హెయిర్స్ అండ్ రూట్ పాకెట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. నెక్స్ట్ మీసోఫైట్స్, root system is well developed taper fibrous root system with root hairs. Xerophytes వచ్చేసరికి root system is generally very well developed and very deep in soil, extensive, reaching the deeper layer of the soil. ఓకేనా, అర్థమైందా? హైడ్రోఫైట్స్ ఏమో రూట్ సిస్టమ్ ఉండదు, మీసోఫైట్స్ లో వెల్ డెవలప్డ్. జీరోఫైట్ కూడా వెల్ డెవలప్డ్ బట్ దే ఎంటర్ ఇన్సైడ్ రీచింగ్ ద వెరీ level of the soil. Next, stem is very much reduced in some plants, modified into rhizomes, thin and delicate. Okay, now stem very well reduced. Okay, now modified as a rhizome. Okay, mesophytes వచ్చేసరికి stem is rigid అంటే hard. Rigid is nothing but hard. Next, ఇక్కడ స్టెమ్ మచ్ డ్వార్ఫ్డ్ అంటే స్టంటెడ్ అంటాం. ఓకేనా, ఇక్కడ అక్కడ రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ బ్రాంచ్డ్ సమ్ టైమ్స్ అండర్ గ్రౌండ్. ఓకేనా, సమ్ టైమ్ దే విల్ బి గ్రోయింగ్ అండర్ గ్రౌండ్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ లీవ్స్ ఆర్ థిన్, నారో, లీనియర్, సమ్ విత్ లాంగ్ petiole and large lamina covered with the waxy hairs, in some dissected into segments. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఏమన్నాడు, లీవ్స్ హ్యావ్ థిన్ అండ్ నారో, లీనియర్ విత్ లాంగ్ petiole, no stomatas. ఓకేనా, మనకు తెలుసు లీవ్స్ మీద ఏముంటాయి, స్టొమాటాస్ ఉంటాయి కదా, బట్ ఇక్కడ స్టొమాటాస్ ఉండవు. లీవ్స్ ఆర్ లార్జ్, థిన్, జనరలీ వితౌట్ వ్యాక్సీ సర్ఫేస్, క్యూటికల్ ఉండదు. ఓకేనా, స్టొమాటాస్ విల్ బి ప్రజెంట్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ లీవ్స్ ఆర్ స్మాల్, sometimes much reduced to scales or modified into spines for the protection purpose. Soft pointed like structures, in some leathery, thick with shining surfaces with waxy coating. ఎందుకు waxy coating? మనకి xerophyte plants కాబట్టి టు రెడ్యూస్ ట్రాన్స్పిరేషన్. ఓకేనా, వాటర్ అనేది లాస్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం దే హ్యావ్ ది waxy layer. Now ecological adaptations of hydrophytes. సో ఇంతవరకు జస్ట్ కమ్యూనిటీస్ నేర్చుకున్నాం, హైడ్రోఫైట్స్, మెసోఫైట్స్ నేర్చుకున్నాం. సో హైడ్రోఫైట్స్ హౌ దే మాడిఫైడ్. ఓకేనా, అడాప్టేషన్స్ మీన్స్ మాడిఫై అంటే విచ్ దే విల్ బి గ్రో. ఓకేనా, అంటే అక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ తగ్గట్టు దే విల్ బి మాడిఫైడ్. సో చూడండి, రూట్ సిస్టమ్, రూట్స్ మే బి ఆబ్సెంట్ ఆర్ పూర్లీ డెవలప్డ్. there is no poorly developed. ఇక్కడ మనకి ఏముంటాయి, రూట్ పాకెట్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, దేని ప్లేస్లో, రూట్ క్యాప్ ప్లేస్లో. ఓకేనా, రూట్ క్యాప్స్ ఆర్ అబ్సెంట్, రూట్ పాకెట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. నెక్స్ట్, రూట్స్ ఇఫ్ ప్రజెంట్ ఆర్ జనరల్లీ ఫైబరస్ అండ్ అన్బ్రాంచ్డ్ అండ్ పూర్లీ బ్రాంచ్డ్. ఓకేనా, ఒకవేళ ఉంటే దీస్ ఆర్ అన్బ్రాంచ్డ్ అండ్ ఫైబరస్ రూట్ సిస్టమ్. Next, root caps are usually absent. In some amphibious plants, root caps are developed. So instead of root caps, మనకి ఏముంటాయి, replaced by root pockets. Example, Pistia. ఓకేనా, Pistia. Next, stem is very long, slender and flexible leaves. ఓకేనా, stem is very long and flexible. ఓకేనా, ఎలాగైనా వంగిపోతుంది. So it is called as slender and flexible. Next, leaf system. They are thin, either long or ribbon shaped, linear or finally dissected. Leaves are very thin and long, ribbon shaped. So floating leaves are large and flat with their upper surfaces coated with waxy layer.
దిస్ ఇస్ ద ఎకలాజికల్ అడాప్టేషన్స్ అంటే అవుట్ సైడ్ గా ఓకేనా అంటే జస్ట్ మార్ఫలాజికల్ అడాప్టేషన్ తీసుకోవచ్చు. వాట్ ఈస్ మార్ఫలాజికల్ అడాప్టేషన్స్? ఇక్కడ స్టడీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ పార్ట్ కదా. సో మార్ఫలాజికల్ గా ఎక్స్టర్నల్ గా ఎలాంటి మాడిఫికేషన్స్ వస్తున్నాయి ఓకేనా. మార్ఫలాజికల్ అడాప్టేషన్స్ ఇది. నౌ అనాటమికల్ అడాప్టేషన్స్ ఓకేనా, మనకి ఇది ఇంటర్నల్ అడాప్టేషన్స్. చూడండి, క్యూటికల్ ఈజ్ వెరీ టోటల్లీ absent. మనకు ఆడ తెలుసు క్యూటికల్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ సర్ఫేస్ ఉంటుంది కదా మనకు ఓకేనా, ఉన్న ద వ్యాక్సీ లేయర్. సో క్యూటికల్ ఈజ్ టోటల్లీ absent in submerged parts of the plant. It may be present in the form of very fine film on the surface of plant exposed to atmosphere. అంటే క్యూటికల్ ఇస్ టోటలీ absent. ఒకవేళ ఉంటే ఓకేనా, మళ్ళీ మామూలుగా సన్నగా ఓకేనా, స్మాల్ వెరీ ఫైన్ ఫిల్మ్ సర్ఫేస్ పార్ట్ విచ్ ఎక్స్పోజ్ టు అట్మాస్ఫియర్. అంటే మామూలుగా ఆంఫిబియన్స్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి కదా, సో అలాంటి వాటిలో దే విల్ బి ప్రజెంట్. స్టొమాటా ఆర్ టోటల్లీ absent ఇన్ సబ్మర్జ్డ్ హైడ్రోఫైట్స్. ఎందుకు, అక్కడ ట్రాన్స్పిరేషన్ అవసరం లేదు, ఆల్రెడీ వాటర్లో గ్రో అవుతున్నాయి కాబట్టి నో నీడ్ ట్రాన్స్పిరేషన్. No need transpiration, no gas exchanges. ఓకేనా, స్టొమాటోస్ ఉంటే మనకి ఏమవుతాయి, ఇక్కడ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతాయి, ట్రాన్స్పిరేషన్ జరుగుతుంది. సో స్టొమాటోస్ ఉండవు కాబట్టి నో నీడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ అండ్ నో గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్. నెక్స్ట్, ఇన్ ప్లాంట్స్ విత్ ఫ్లోటింగ్ లీవ్స్ ద లీవ్స్ ఆర్ ఎపిస్టొమాటాస్. ఓకేనా, స్టొమాటా విల్ బి ప్రజెంట్ ఆన్ ది అప్పర్ సర్ఫేసెస్. ఓకేనా, స్టొమాటాస్ ఉంటే వాటి మనం ఏమంటాము, ఎపిస్టొమాటస్ కండిషన్ అంటాం. ఎపిస్టొమాటస్ మీన్స్ టొమాటోస్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఆన్ ది అప్పర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది లీవ్. మళ్ళీ డౌన్ లో ఉండవు ఓకేనా, లోవర్ సర్ఫేస్ లో మళ్ళీ ఉండవు. నెక్స్ట్, ద ఎపిడర్మిస్ ఈస్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ థిన్ వాల్డ్ సెల్స్ అండ్ గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ టేక్ ప్లేస్ డైరెక్ట్లీ త్రూ ద సెల్ వాల్స్ బై డిఫ్యూజన్. ఓకేనా, మరి ఇలా తీసుకుంటే మనకు ద అవుటర్ వాల్ ఇస్ ఎపిడర్మిస్. సో ఈ ఎపిడర్మిస్ నుంచి మనకి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ద గ్యాసెస్ విల్ బి ఎక్స్చేంజెస్, ద గ్యాసెస్ విల్ బి ఎక్స్చేంజ్ డైరెక్ట్లీ త్రూ థిన్ సెల్స్. ఇంకో ఇక్కడ మామూలుగా మనకు హైడ్రోఫైట్స్ కాబట్టి సెల్స్ థిన్ గా ఉంటాయి, అదే మీసోఫైట్స్ జీరోఫైట్స్ లో థిక్ గా ఉంటాయి. ఆల్ హైడ్రోఫైట్స్ కంటైన్ ఏరెన్కైమా ఆర్ గ్యాస్ ఛాంబర్స్ దట్ హెల్ప్ ఇన్ ద గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది బయాన్సీ. ఓకేనా, ఫ్లోటింగ్. Buoyancy means float on the surfaces. So this aerenchyma filled by gases and air to freely float on the surfaces. And mechanical tissue like xylem and phloem poorly developed. Vascular tissue will be poorly developed.